Okay, dear students, today I am here to take a lecture on an apology for poetry. And an apology for poetry is considered to be the first literary criticism in the history of English literature. The title of this lecture is An Apology for Poetry. You know, this an apology for poetry is also named as the defense of poetry also. You know, in this literary criticism, Philip Sidney, the writer of this literary criticism, had attempted to restore the prestige of the poetry during the early Elizabethan period. So, you know, look at the slide. You know, an apology for poetry, you will find a picture also, and that name of the title of the topic, you know, an apology for poetry. Its another name is the defense of poetry. As you know, in this literary criticism, the writer attempted to defend the prestige of poetry in a very argumentative way, and he tried to focus on different aspects of poetry. Being a poet, he could understand about the purposes, functions, you know, definition of poets as well as the poetry. And in this literary criticism, Sir Philip Sidney focused on all the things related to you know, poetry. And this apology for poetry is regarded as the first remarkable critical treatise in the history of English literature. English সাহিত্যের ইতিহাসে an apology for poetry কেই সর্বপ্রথম যে সমালোচনাধর্মী গ্রন্থ বলে বিবেচনা করা হয়, যদিও পোয়েটিক্স হচ্ছে বিশ্ব সাহিত্যের সবচেয়ে প্রথম লিটারেরি ক্রিটিসিজম, কিন্তু পোয়েটিক্স গ্রিক ভাষায় রচিত। ইংরেজি ভাষায় রচিত লিটারেরি ক্রিটিসিজম হিসাবে প্রথম লিটারেরি ক্রিটিসিজমটি হচ্ছে অ্যান অ্যাপোলজি ফর পোয়েট্রি। কবিতার জন্য যে যুক্তিগুলো তিনি উপস্থাপন করেছেন, কবিতার পক্ষে তিনি যে যুক্তিগুলো উপস্থাপন করেছেন, লজিক্স ইন ফেভার অফ poetry, arguments in favor of poetry. Apology for poetry means logics, arguments, reasons in favor of poetry. So look at the image of Sir Philip Sidney. You know, this is the image of Sir Philip Sidney. Look at the image. He is, you know, a very handsome guy, and he is a person during the Elizabethan, early Elizabethan period. And he was by profession a soldier, but he at the same time was a great poet. So now come to the biography of Sir Philip Sidney. Sir Philip Sidney was born in 30th November 1554 in Kent of England. You know, Philip Sidney died in 17th October 1586. So, you know, it was during Elizabethan period. It was during Elizabethan period. Philip Sidney, you know, continued his lifetime, and he contributed much to the English literature during this Elizabethan period. And he was buried in St. Paul's Cathedral. The name of the father of Sir Philip Sidney was Sir Henry Sidney. Sir Henry Sidney was the father of Sir Philip Sidney. So, you know, the mother of Sir Philip Sidney was Lady Mary Dudley. So now come to the writings of, you know, Sir Philip Sidney. Look at the writings. An Apology for Poetry is a remarkable writing of Sir Philip Sidney, and An Apology for Poetry that I am discussing today is considered to be a landmark in the history of English literature for focusing many things related to poetry, related to literature, related to the rules and regulations of writing drama. So An Apology for Poetry is definitely a significant writing, significant contribution of Sir Philip Sidney in the history of English literature. And another important writing of Sir Philip Sidney is Astrophel and Stella, and another one is Arcadia. Arcadia is also considered to be another significant contribution of Sir Philip Sidney. In this Arcadia, Sir Philip Sidney tried to visualize a country or world where there will be no problems, there will be a kind of, you know, peace and amity. And so
Sir Philip Sidney had composed this Arcadia to visualize or to focus on a better world. And so that is why these three writings are considered to be very much remarkable writings of Sir Philip Sidney. So now come to the introductory points, and you should try to be very much attentive from these points, because it is very much necessary for you to understand these things. If you understand these things, I think it will be possible for you to get a comprehensive idea on this apology for poetry. So these are the introductory points. The first introductory point is attempt to restore the prestige of poetry. This is one of the most important things of this apology for poetry, that Sir Philip Sidney had attempted to restore the prestige of poetry. কবিতার যে মর্যাদা, সেই কবিতার মর্যাদাকে পুনরুদ্ধার করার চেষ্টা, এবং সেই কবিতার যে মর্যাদা আদিকাল থেকেই ছিল, সৃষ্টি সূচনা লগ্ন থেকেই ছিল, সেটিকে তিনি পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার জন্য এই অ্যান অ্যাপোলজি ফর পোয়েট্রিটি লিখেছেন, গিভিং শার্প লজিক ইন ফেভার অফ পোয়েট্রি। এবং কবিতার পক্ষে তিনি অনেক বেশি ধারালো যুক্তি প্রদর্শন করেছেন, যে কবিতা আসলে অনেক বেশি শ্রেষ্ঠ, the branch of learning, branch of literature, and that had been focused by Philip Sidney in this literary criticism and etymological analysis of the word poet. এবং এই যে পোয়েট বা কবি, এই কবি শব্দটির তিনি বিশ্লেষণ করেছেন এই রাইটিংস এর মধ্যে, and counter attack of the complaint against poetry, and there was the attack against poetry particularly by a writer named Stephen Gordon. You should remember the name of Stephen Gordon. Stephen Gordon had written a book named The School of Abuse, and in that School of Abuse, Stephen Gordon had complained against poetry, focusing many, logics, but those logics are counter-attacked by Sir Philip Sidney in this apology for poetry very much successfully, very much effectively. Representing the characteristics of the poet. Another important thing is that Philip Sidney had represented the characteristics of the poet. কবির যে বৈশিষ্ট্য, একজন কবি যদি হতে হয় তার বৈশিষ্ট্য কেমন হতে হবে, সেই বিষয়টিও তিনি উপস্থাপন করেছেন তার এই অ্যান অ্যাপোলজি ফর পোয়েট্রিতে। Clarifying the functions of poetry. It is also another important thing, that is what will be the functions of poetry, and that had also been focused in this apology for poetry. যে কবিতার কাজ কি হবে, কবিতার উদ্দেশ্য কি হবে, কবিতা কোন দায়িত্ব পালন করবে, কবি কোন দায়িত্ব পালন করবে, সেটি তিনি উপস্থাপন করেছেন এখানে। মেকিং এ কম্পারিজন among poet, philosopher and historian. In the early of the civilization, there was the presence of the philosopher, there was the presence of the historian, and also there was the presence of the poet. And Philip Sidney had attempted to make a comparison and contrast among this poet, philosopher and historian. কবি, দার্শনিক এবং ঐতিহাসিক, এই তিনজনের তিনি সাদৃশ্য এবং বৈসাদৃশ্যের তুলনা করেছেন তার এই লেখনের মধ্য দিয়ে, এবং এর মধ্য দিয়ে তিনি কবিকে আসলে মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছেন। And Sir Philip Sidney had also given arguments for three dramatic unities. In my lecture on Preface to Shakespeare, I have talked about these three unities. That is unity of time, unity of place, and unity of action. Unity of time is, drama should be confined, the action of the drama should be confined to 24 hours of the day. Unity of place means drama should be confined to a single place, and unity of action means there should be only one action in a drama. So, these three things had been supported by Sir Philip Sidney in this apology for poetry, though Dr. Samuel Johnson in Preface to Shakespeare had not supported the maintenance of unity of time and unity of place. Rather, he supported the violation of unity of time and unity of place by William Shakespeare. But Sir Philip Sidney, supported the ancient classical rules and regulations of the maintenance of three unities in the drama, and that had also been reflected in this apology for poetry. Now come to the functions of poetry. Very much important it is for all of you. The functions of poetry, the main function of poetry is to teach and delight. So from this point, you will understand that there are mainly two functions of poetry. One is to teach and another is to delight. Though you have got
the point to teach in the beginning and then to delight, but actually poetry should delight and to teach. কথাটা এরকম হওয়াটাই বাঞ্ছনীয় যে কবিতার কাজ হচ্ছে আসলে মূলত আনন্দ দেওয়া, কিন্তু সেই আনন্দটার মাধ্যমে কবি শিক্ষাদান করবেন। কিন্তু কবির কাজ কিন্তু প্রথমত শিক্ষা দেওয়া, তারপরে আনন্দ দেওয়া, বিষয়টি এরকম নয়। আসলে কবিতার কাজ অথবা কবির কাজ হচ্ছে আনন্দ দেওয়াই মুখ্য, তবে সেই আনন্দটি যেন নির্মল আনন্দ হয়, এবং সেই আনন্দ যদি নির্মল আনন্দ হয় তাহলে সেই নির্মল আনন্দের মধ্য দিয়ে পাঠকেরা আসলে শিক্ষা লাভ করতে পারবে, এবং সেটি কবির সার্থকতা। So the function of the poetry is to teach and delight. You all should remember this point. And the second one is that poetry teaches with both examples and precepts. কবিতা যেমন উদাহরণ দিয়ে শিক্ষাদান করবে, এবং কবিতা আবার তিনি যুক্তি দিয়েও শিক্ষা প্রদর্শন করবে। যুক্তি এবং উদাহরণ দুটোই থাকবে কবিতার মধ্যে। যেমন হিস্ট্রির মধ্যে হয়তো শুধু উদাহরণ থাকে, যুক্তি অনেক ক্ষেত্রে থাকে না। ফিলোসফির ক্ষেত্রে যেরকম যুক্তি বেশি থাকে, উদাহরণ কম থাকে, কিন্তু কবিতার ক্ষেত্রে দুটোই সমানভাবে থাকবে। So poetry teaches with both examples and precepts. And poetry has the moving power, and it is of great degree. And it is very much important that poetry should have the moving power, and which is considered to be of great importance. যে কবিতার আন্দোলিত করা, আলোড়িত করা ক্ষমতা থাকতে হবে। And that moving power is to make readers aware of virtues and to motivate readers to do some virtuous activities. কবিতা এমন ভাবে মানুষকে অনুপ্রাণিত করবে, পাঠককে অনুপ্রাণিত করবে ভালো কাজের দিকে, এবং কবিতা পড়ে একজন মানুষ আসলে পুণ্যবান হবে, কবিতা পড়ে একজন মানুষ আসলে দেশকে ভালোবাসবে, কবিতা পড়ে একজন মানুষ আসলে সার্বজনীন হবে, কবিতা পড়ে মানবতা শিখবে মানুষ, এবং সেটি হচ্ছে মুভিং পাওয়ার। এবং কবিতা পড়ে এই গুণাবলী যদি অর্জন না করে তাহলে কবিতার ফাংশন কিন্তু অবশ্যই পূর্ণাঙ্গ হবে বলে ফিলিপ সিডনি মনে করেন না। Poetry has both antiquity and universality. It is also another important thing that poetry is very much ancient, and poetry is also very much universal. Poetry is the ancient. From the very beginning there was poetry, and it is universal. It has spread all over the world. It is spreading all over the world, and all the time from the very beginning of the world up till now. And the critic Philip Sidney believed that poetry should continue up till the end of the world, and even in the hereafter world there will be poetry, because if you look at the religious writings, religious scriptures, then you will find that the religious scriptures are also revealed in poetic language. আমরা যদি পবিত্র কোরআন শরীফকে যদি বিশ্লেষণ করি তাহলে আমরা সেখানে দেখব যে এখানে কাব্যিক ভাষাকে ব্যবহার করেছেন। It seems that Almighty is also the lover of poetic language or the versification, and in other religious books you will also find the same thing. There you will get the prevalence of poetic language. অর্থাৎ স্রষ্টা অলমাইটিও কাব্যিক ভাষাকে পছন্দ করেন বলেই আসলে কাব্যিক ভাষায় তিনি বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থকে নাজিল করেছেন। সুতরাং পৃথিবীর সূচনা লগ্ন থেকে কবিতা ছিল, এবং পৃথিবীর শেষ লগ্ন পর্যন্ত কবিতা থাকবে, এবং কবিতা সারা পৃথিবীব্যাপী। কবিতা নির্দিষ্ট কোনো একটি পরিমণ্ডলে ব্যাপ্ত থাকবে না, কবিতা নির্দিষ্ট কোনো জায়গার জন্য নয়, কবিতা নির্দিষ্ট কোনো সময়ের জন্য নয়। যে কারণে আমরা দেখতে পাই সেই প্রাচীনকালের হোমারকেও আমরা এখনো জনপ্রিয় দেখতে পাই। আজ থেকে 500 বছর আগের, প্রায় 500 বছর আগের শেক্সপিয়ারকেও আমরা জনপ্রিয় দেখতে পাই, এবং বিভিন্ন যুগের যত বড় বড় কবিরা আছে, আমরা যদি দান্তের কথা বলি, আমরা যদি গেটের কথা বলি, আমরা আমাদের বাংলাদেশের রবীন্দ্র নজরুলের কথা বলি, তাহলে তারা দেখবে যে তারা সময়কে অতিক্রম করে এবং যুগকে অতিক্রম করে এবং দেশকালকে অতিক্রম করে ইউনিভার্সাল তারা হতে পেরেছে। কবিতার বিষয়বস্তু যদি উন্নত মানের হয় আর কবি যদি উন্নত মানের হন, তাহলে কবিতার অবশ্যই ইউনিভার্সালিটি থাকবে এবং তার অ্যান্টিকুইটি থাকবে। Poetry has popularity among the ancient people. It is also already reflected to you. Poetry has popularity among the ancient people. একেবারে প্রাচীনকালেও কবিতার জনপ্রিয়তা ছিল প্রাচীনকালের মানুষদের মধ্যে। তৎকালীন সময়ের মানুষেরা হয়তো অনেক বেশি তারা শিক্ষিত ছিল না, তাদের লেখাপড়া কম ছিল, কিন্তু তারপরেও তারা কিন্তু কবিদেরকে যথেষ্ট মূল্য দিত। হোমারের সময় হোমারকে তার জনগোষ্ঠী মূল্য দিত, এবং অন্যান্য যে কবিরা ভার্জিল অথবা ওভিড, এই সমস্ত কবিরা প্রাচীনকালের অন্যান্য সাহিত্যেও তাদের যে প্রাচীনকালের যে কবিরা, সেই কবিরা কিন্তু অনেক বেশি মূল্য পেয়েছে। এবং সুতরাং কবির এই মূল্য পাওয়া বা কবিতার এই মূল্য পাওয়াটা প্রমাণ করে যে কবিতা আসলে অনেক শ্রেষ্ঠতম। It is of great importance. Poetry presents original nature with color. This is also another important thing. The nature is beautiful, no doubt in it, but poets
attempted to focus nature with কালারফুল রিপ্রেজেন্টেশন। যে সত্যিকারে প্রকৃতি অনেক সুন্দর, কিন্তু কবিতার মনের মাধুরী মিশিয়ে প্রকৃতিকে আরো সুন্দরভাবে উপস্থাপন করার আপ্রাণ চেষ্টা করেন। অ্যান্ড পোয়েট্রি কন্টেইনস ফিলসফি অ্যান্ড হিস্ট্রি, দ্যাট ইজ দিস ইজ অলসো অ্যানাদার ইম্পর্টেন্ট থিং, যে কবিতার মধ্যে ফিলসফি থাকতে পারে, কবিতার মধ্যে হিস্ট্রি থাকতে পারে। আমরা দেখতে পাই যে একটা কবিতা লিখলাম, সেটা সেই কবিতাটা কিন্তু ফিলসফিক্যাল পোয়েট্রি হতে পারে, যেটিও কিন্তু এখানে বলা হয়েছে, আমরা পরবর্তী স্লাইডগুলোতে দেখতে পাবো যে কবিতার মধ্যে ফিলসফি থাকতে পারে। যে দার্শনিক কবিতা, অনেক কবিকে আমরা দার্শনিক বলি। যদি আমরা ইংলিশ সাহিত্যে রবার্ট ব্রাউনিংকে বলি, রবার্ট ব্রাউনিং ইজ নট অনলি পোয়েট, হি ওয়াজ অলসো ফিলসফার। আমরা যদি ইকবালকে বলি, হি ইজ নট অনলি পোয়েট বাট অলসো ফিলসফার। আমরা যদি রবীন্দ্র নজরুলকে বলি, তারা কিন্তু শুধু কবি ছিলেন না, তারা ফিলসফার ছিলেন। আবার কবিতার মধ্যে কিন্তু হিস্ট্রিও থাকতে পারে, হিস্ট্রিক্যাল পোয়েট্রি আছে অনেক। আমরা যদি তোমার বিবেচনা করি বিভিন্ন ঐতিহাসিক কবিতাগুলোকে, সেই ঐতিহাসিক কবিতাগুলোর মধ্যে কিন্তু আমরা দেখতে পাবো যে সেখানে যেমন জীবন বিনিময় কবিতা, সেখানে বাবর এবং হুমায়ুনের কথা বলা আছে, এটা হিস্ট্রিক্যাল পোয়েট্রি। ইংরেজি সাহিত্য কিন্তু আরো অনেক কবিতা আছে, আওরঙ্গজেবের কবিতা, আওরঙ্গজেবকে নিয়ে কবিতা আছে, অথবা বিভিন্ন ঐতিহাসিক চরিত্রগুলো নিয়ে কবিতা আছে, এবং সেই কবিতাগুলোকে আমরা বলতে পারি হিস্ট্রিক্যাল পোয়েট্রি। সুতরাং পোয়েট্রি কন্টেইনস ফিলসফি অ্যান্ড হিস্ট্রি, বাট ফিলসফি ক্যানট কন্টেন পোয়েট্রি or history cannot contain poetry. So poetry is superior in that respect. কবিতা যেহেতু ফিলসফি এবং হিস্ট্রিকে ধারণ করতে পারে, সবকিছুকে ধারণ করতে পারে, এমনকি সায়েন্স বা অন্যান্য বিষয় কিন্তু কবিতার মধ্যে আসতে পারে। সুতরাং কবিতার এই যে শ্রেষ্ঠত্ব, সেই শ্রেষ্ঠত্বটা কিন্তু অন্যদেরকে আমরা নিতে দেখবো না। Poetry makes readers visualize about future, and another important thing is that a poet can make readers visualize about future. যে ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখানো, কবির কাজ হচ্ছে ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখানো। কবিরা স্বপ্ন দেখায় এবং পাঠকেরা স্বপ্ন দেখে, একটি সুন্দর জীবনের, সুন্দর পৃথিবীর এবং একটি অসাধারণ পৃথিবীর স্বপ্ন কবিরা দেখান যে কেমন হতে পারে পৃথিবীটা যদি মানুষ যদি উন্নত হয়, এবং কবিরা আরো উন্নত সমাজের স্বপ্ন দেখাতে পারে। যেমন ফিলিপ সিডনি তার আর্কেডিয়ার মধ্যে সেরকম একটি সুন্দর সমাজের স্বপ্ন পাঠকদেরকে দেখিয়েছেন। সুতরাং পোয়েট্রি মেক্স রিডার্স ভিজুয়ালাইজ অ্যাবাউট ফিউচার, বাট হিস্ট্রি ক্যানট মেক রিডার্স ভিজুয়ালাইজ অ্যাবাউট ফিউচার অল দ্য টাইম। History can only represent what had happened, but poetry can make people, make readers visualize about the future. যে কবিরা এভাবে আসলে ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখাতে পারেন, এবং সেটি সার্থক কবিতার মধ্যে হবে, ভালো কবিতার মধ্যে সেটি কিন্তু থাকবে। So now come to the three kinds of poetry. Already I have talked about it, that Philip Sidney had reflected about three kinds of poetry in his writing, an apology for poetry. You should remember, there are three kinds of poetry in all respects. These three kinds can be divided into many other kinds, but comprehensively, we can consider poetry to be of three kinds. One kind of poetry is called divine poetry. Divine poetry deals with religious matters. Divine poetry deals with religious matters, ডিভাইন পোয়েট্রি, যেটাকে আমরা বলি ধর্মীয় কবিতা বা স্বর্গীয় কবিতা, এই কবিতাগুলোর মধ্যে শুধুমাত্র ধর্মীয় বিষয়গুলো থাকবে। এটাকে আমরা আরো সুন্দরভাবে ভক্তিমূলক কবিতা, ডিভোশনাল পোয়েট্রি বলতে পারি। সো ডিভোশনাল পোয়েট্রি ইজ এ কাইন্ড অফ রিলিজিয়াস পোয়েট্রি in which you will find the religious things reflected in a very emotional way. This is one kind of poetry, and another one is philosophical poetry, dealing with philosophical matters. So the second kind of poetry is philosophical poetry, দার্শনিক কবিতা। এই কবিতার মধ্যে দার্শনিক বিষয় উপস্থাপন হবে। এটা হতে পারে যে ডিভাইন পোয়েট্রির মধ্যেও কিছু ফিলসফি থাকবে, সেখানে ডিভিনিটিটাই প্রাধান্য পাবে। আবার ফিলোসফিক্যাল পোয়েট্রির মধ্যে হয়তো রিলিজিয়াস কিছু বিষয় থাকতে পারে, কিন্তু এখানে ফিলসফিটাই প্রাধান্য পাবে। যেটি প্রাধান্য পাবে সেটির উপর বিবেচনা করে কবিতার নামকরণ করা হবে। সুতরাং ডিভাইন পোয়েট্রি is one kind with religious matters, and philosophical poetry is another kind with philosophical matters, and another one is nature poetry. This is the main kind of poetry according to Sir Philip Sidney, and nature poetry imitates nature to teach and to delight. Nature poetry only imitates nature to perfectly to teach and to delight. So nature poetry is considered to be true poetry by Philip Sidney. True poets borrow anything from what is happening, from what has happened, or what will happen in the future. In fact, true poets deal with only what may happen and what should happen. কবিরা আসলে যেটি করবেন, সত্যিকারের কবিরা, তারা হচ্ছে যেমনটি ঘটতে পারে
অথবা যেমনটি ঘটা উচিত সেরকম একটি সমাজ ব্যবস্থার কথা বলবে, সেরকম একটি বিষয়ের কথা বলবে, যেটা হিস্ট্রিয়ান অথবা ফিলোসফাররা বলতে পারেন না। 4 charges against poetry. So look at this slide. There were many charges against poetry during the time of Sir Philip Sidney, particularly by Stephen Gordon, and 4 charges. The first charge is poetry is the waste of time. কবিতাকে বলা হচ্ছে যে সময় অপচয়, কবিতা পড়া মানে সময় অপচয় তারা মনে করত। ফার্স্ট চার্জ এগেইনস্ট পোয়েট্রি। এন্ড পোয়েট্রি ইজ দ্য মাদার অফ লাইস, কবিতাকে বলা হতো মিথ্যার মা, মিথ্যার জননী, এটা বলা হতো কবিতাকে। তারা বলতো স্টিফেন গজন এবং তার অনুসারীরা, পোয়েট্রি ইজ ইমরাল এন্ড দ্য নার্স অফ অ্যাবিউজ, এবং এটা বলা হতো যে কবিতা আসলে অনৈতিক এবং এখানে বিভিন্ন ধরনের অ্যাবিউজ হয়ে থাকে, বিভিন্ন ধরনের খারাপ জিনিস, খারাপ বিষয়গুলো উপস্থাপিত হতে থাকে এবং মানুষকে আসলে নষ্ট করে দেওয়া হয়, এটি বলা হয়েছিল। এন্ড প্লেটো হ্যাজ ব্যানিশড পোয়েট ফ্রম দ্য আইডিয়াল কমনওয়েলথ, প্লেটো যে কমনওয়েলথের ধারণা দিয়েছিল সেখানে কবিদের কোনো জায়গা দেননি বলে স্টিফেন গজন উল্লেখ করেছেন। এই 4টি পয়েন্ট মনে রাখতে হবে সমস্ত স্টুডেন্টদেরকে। অল দি স্টুডেন্টস শুড রিমেম্বার দিস 4 points. These are the main 4 charges against poetry, but Philip Sidney had given the answer of all these 4 charges. We will find it in the next slide. So now look at the answer of the 4 charges. Poetry is not the waste of time because it is of high importance for its moving power to virtuous action. So কবিতাকে তিনি মনে করেন অবশ্যই সময় অপচয় নয়, কারণ কবিতা অনেক গুরুত্বপূর্ণ আর কবিতার মুভিং পাওয়ার আছে ভালো কাজের দিকে। আর এই সমাজ ব্যবস্থায় ভালো কাজের প্রয়োজন অনেক বেশি, কবিরা সেই কাজটা, সার্থক কবিরা সেই কাজটা ভালোভাবে করতে পারেন। অতএব যে কাজটা এই ভার্চুয়াস কাজের দিকে মানুষকে উৎসাহিত করে সেই কাজটি কখনো ওয়েস্ট অফ টাইম হতে পারে না, বরঞ্চ এটা মানে ইউজ অফ টাইম, এটা গ্রেটলি the use of time. So this is the first answer. This is the answer of the first charge against poetry by Stephen Gordon. Second answer of the second charge is poetry is not the mother of lies because the poet never affirms anything and therefore cannot be accused of telling lies. কবিতাকে মিথ্যার মা বলা যাবে না, কারণ কবিরা তো এটা বলে না যে এইটাই ঘটেছে, কবিরা বলে যে এমনটি ঘটা উচিত বা এমনটি ঘটতে পারে। আমরা যদি উদাহরণ দেওয়ার সময় কখনো বলি যে মনে করো এরকমটা হবে বা এরকমটা হতে পারে বা এমনটি হওয়া উচিত, তারা কিন্তু আমাকে মিথ্যাবাদী বলা যাবে না। আমি তো বলছি না যে এটা ঘটেছে, আমি বলছি এরকমটা ঘটা উচিত বা এরকমটা ভবিষ্যতে ঘটতে পারে। আমি একটা জিনিসের স্বপ্ন দেখালাম, সেই জিনিসটা স্বপ্ন দেখানোর পরে হয়তো ঘটলো না, কিন্তু সেই জন্য কিন্তু আমাকে মিথ্যাবাদী বলা যাবে না, কিন্তু আমি কিন্তু স্বপ্ন দেখিয়েছিলাম যে এমনটি হওয়া উচিত এবং এরকমটা হলে ভালো হবে। সুতরাং কবিরা সেই জিনিসটি করে থাকেন। সুতরাং কবিকে কখনো মিথ্যার মা বলা যাবে না, কবিতাকে কখনো মিথ্যার মা বলা যাবে না, যেহেতু কবিতা কখনো কোনো কিছুকে অ্যাফার্ম করে না। And poetry does not encourage lustful love, এবং কবিতা কোনো lustful love কে এনকারেজ করে না। If any poet depicts immoral in poetry, it is the fault of that particular poet. যদি কোনো কবি যদি কোনো খারাপ জিনিস উপস্থাপন করে সেটা সেই নির্দিষ্ট কবির দোষ, এটা কবিতার কোনো দোষ নয়। Poetry encourages men to perform brave deeds, and so it is the significant use of poetry, not the abuse. সুতরাং এটি আসলে কবিতার খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ব্যবহার এবং এটাকে অপব্যবহার মনে করার কোনো কারণ নেই। And Plato is regarded as the answer of the 4th charge. Plato is regarded as the patron of poets, and rather it is considered that Plato uses poetic technique in his philosophy, and so he cannot condemn the poets. In fact, he simply banishes bad poets from his commonwealth. প্লেটোকে আসলে তিনি মনে করেন যে প্লেটো নিজেই কাব্যিক ভাষায় ফিলসফি রচনা করেছেন, সুতরাং তিনি কবিদের বিরুদ্ধে যেতে পারেন না, বরঞ্চ তিনি ব্যাড পোয়েটদেরকে কমনওয়েলথে জায়গা দেননি। আর প্লেটো নিজেই যেহেতু কাব্যিক ভাষা পছন্দ করেছেন সেই জন্য কখনোই তিনি কবিতার বিরুদ্ধে যেতে পারেন এটা বিশ্বাস করার কোনো সুযোগ নেই। So now come to the superiority of poetry over philosophy. Philosophy teaches already taught people, but poetry teaches all. Philosophy is obscure, but poetry is intelligible. Philosophy তাদেরকে শেখায় যারা ইতিমধ্যে শিক্ষিত। ফিলোসফি অনেক বেশি বোধগম্য না, ইন্টেলিজিবল না, অনেকে বুঝতে পারে না। Philosophy teaches by precepts, but poetry teaches both by examples and precepts. ফিলোসফি শুধু যুক্তি দিতে পারে, কবিতা যুক্তি এবং উদাহরণ দুটোই দিতে পারে, অতএব কবিতার শ্রেষ্ঠত্ব। Philosophy teaches without liveliness, but poetry has the moving power. Philosophy liveliness থাকে না, প্রাণবন্ততা থাকে না ফিলোসফিতে। অনেকে মনে করে ফিলোসফি ইজ টু ফাইন্ড আউট এ ব্ল্যাক ক্যাট ইনটু এ ডার্ক রুম, অন্ধকার ঘরে কালো বিড়াল খুঁজে বেড়ানোর মতোই ফিলোসফি সঙ্গে অনেকে এরকম ভাবে মজা করে দিয়ে থাকে। সুতরাং সেই ফিলোসফির মধ্যে লাইভলিনেসটা খুবই কম থাকে, প্রাণবন্ততা থাকে না। কবিতার মধ্যে প্রাণবন্ততা থাকে। ফিলোসফি হ্যাড টু টেক দ্য পাসপোর্ট অফ পোয়েট্রি ইন আর্লিয়ার টাইম, এবং প্রাচীনকালে ফিলোসফি কবিতার পাসপোর্ট নিয়ে মানে কবিতার ভাষা ব্যবহার করে সাধারণ মানুষের কাছে যেতে হয়েছিল। সুতরাং ফিলোসফির শ্রেষ্ঠত্ব চেয়ে কবিতার শ্রেষ্ঠত্ব বেশি। Superiority of poetry over history. History tells only what has happened, but poetry tells what should be or might be. ইতিহাস যা ঘটে গেছে শুধু সেটা বলতে পারে, আর কবিতা যেটা ঘটা উচিত
এমন যেমনটি ঘটতে পারে। ইতিহাস কিন্তু যেমনটি ঘটতে পারে বা যেমনটি ঘটা উচিত ছিল সেটা বলতে পারে না। ইতিহাস শুধু যা ঘটে গেছে সেটি বলতে পারে। কবিতার এখানে স্বাধীনতা আছে, কবিতা এটি করতে পারে। হিস্ট্রি গিভস অনলি এক্সাম্পল while poetry gives both precept and example. হিস্ট্রি শুধু এক্সাম্পল দিতে পারে, আর কবিরা যুক্তি, প্রিসেপ্ট এবং এক্সাম্পল দুটি দিতে পারে। সুতরাং হিস্ট্রি একটা জিনিস দিতে পারে এবং ফিলোসফি আরেকটা জিনিস দিতে পারে। যেমন হিস্ট্রি এক্সাম্পল দিতে পারে, ফিলোসফি প্রিসেপ্ট দিতে পারে, আর কবিতা এক্সাম্পল এবং প্রিসেপ্ট দুটাই দিতে পারে। সুতরাং এক্ষেত্রে কবিতার শ্রেষ্ঠত্ব অনেক বেশি। You know, so history does not have the moving power like poetry, and history doesn't have the moving power like poetry. So if you do not have the moving power in a branch of learning, then it will be difficult for that branch of learning or branch of that branch to make people very much interested in it. But poetry has the moving power. This moving power is considered to be of great importance in comparison to philosophy and history. ফিলোসফিতে অনেক তাত্ত্বিক কথাবার্তা আছে, কিন্তু দেখা গেল সেটি মানুষ পড়ছে না। যেমন আমরা যদি উদাহরণ দিই, অনেক ক্ষেত্রে ফিলোসফি পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত না থাকলে অনেকেই পড়তে চায় না, কিন্তু পোয়েট্রি কিন্তু পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত না থাকার পরেও মানুষ কিন্তু শখ করেও কবিতা পড়ে, যেগুলো অসাধারণ কবিতা সেগুলো শখ করে পড়ে। কবিতার এই মুভিং পাওয়ার আছে বলেই কিন্তু কবিতা মানুষ পড়ে। এবং দেখবে অনেকেই যারা হয়তো খুব মন খারাপ, সেরকম একটা সময় কিন্তু সে কবিতা পড়ে মন ভালো করে, কিন্তু সেই সময় কিন্তু কেউ ফিলোসফি পড়ে মন ভালো করে। এটা ফিলোসফিতে যাদের শুধু ইন্টারেস্ট আছে অল্প কিছু মানুষ, তাদের ক্ষেত্রে হতে পারে, কিন্তু এই কথাকে সামগ্রিক বলা যায় না। সুতরাং সেই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা বলতে পারি যে ফিলোসফি অ্যান্ড হিস্ট্রি আর নট কম্পারেবল টু পোয়েট্রি, পার্টিকুলারলি বিকজ অফ দ্য মুভিং পাওয়ার অফ পোয়েট্রি। কবিতার এই যে মুভিং পাওয়ার, সেটির কারণে কিন্তু আমরা এই কথাটা বলতে পারি যে কবিতার শ্রেষ্ঠত্ব অনেক বেশি। আর পরের যে পয়েন্টটা, হিস্ট্রি ক্যানট বি টট ইন দ্য টেন্ডার এজ where the tender children are more interested in poetry. Very much important it is. The history কিন্তু একেবারে বাচ্চাদেরকে যদি হিস্ট্রি পড়তে বলা হয় বা ফিলোসফি পড়তে বলা হয়, সেগুলো কিন্তু বাচ্চারা অনেক সময় পড়তে খুব মজা পায় না। কিন্তু কবিতা কিন্তু বাচ্চারা পড়ে, একেবারে সেই ছোটবেলা থেকে ছড়া পড়ার প্রবণতা কিন্তু মানুষের আছে। আমরা যদি দেখি যে আমাদের অনেক সময় ক্লাস 1 to 3 তে যে সমস্ত ছড়া আমরা পড়েছিলাম, কবিতা আমরা পড়েছিলাম, সেগুলো কিন্তু এখনো আমাদের অনেক ছড়া, অনেক লাইন মনে আছে। তো কবিতা মানুষের হৃদয়ে এভাবে দাগ কাটতে পারে সেই শৈশব থেকে। তো যে ব্রাঞ্চ অফ লার্নিংটা, ব্রাঞ্চ অফ লিটারেচারটা, যেটি মানুষের হৃদয় একেবারে ছোটবেলা থেকে দাগ কাটতে পারে, এবং সমস্ত মানুষদের, একেবারে বৃদ্ধ মানুষদেরকে আমরা দেখি অনেক সময় তারা কিন্তু কবিতা পড়ছে, এবং একাকিত্বের মধ্যে মানুষ অনেক সময় কবিতা পড়ে। সুতরাং পোয়েট্রি হ্যাজ দিস টাইপ অফ ইউনিভার্সালিটি ওভার all the human beings from the very beginning of their life up to the end of their life. So you should try to find out the comparison between history, philosophy, and poetry. So arguments against the violation of three unities. Unity of time, drama should be confined within the single revolution of the sun. That is, the action of the drama should be confined to 24 hours of the day. And unit of action, drama should be confined in a single place. Unit of place and unit of action, drama should have a single action without any subplot. So there should be unit of time, unit of place, and unit of action. So during the contemporary period of Philip Sidney, the dramatists were not interested to maintain these three unities in their drama, and therefore drama was not very much popular to the readers, to the spectators. But Philip Sidney believed that if the dramatists followed three unities in their writings, then it might be possible for them to make their drama popular. But unfortunately, Philip Sidney might not see the peak moment of William Shakespeare. William Shakespeare যে peak momentটা, সেই peak momentটা আসলে ফিলিপ সিডনি অতটা দেখতে পারেননি। যদি উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের পিক মোমেন্টটা তিনি দেখতে পেতেন, তাহলে তিনি দেখতে পেতেন যে ইউনিট অফ টাইম এবং ইউনিট অফ প্লেস লঙ্ঘন করেও বা এটিকে অনুসরণ না করেও অসাধারণ নাটক রচনা করা যেতে পারে, এবং সেটি উইলিয়াম শেক্সপিয়ার দেখিয়েছেন। কিন্তু উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের আগে এলিজাবেথান পিরিয়ডের একেবারে শুরুর দিকে আমরা এটি আসলে প্রথম দিকে দেখতে পাই না। তো এটি আসলে এক্ষেত্রে আমরা যে ভায়োলেশন অফ দ্য ইউনিটিস, থ্রি ইউনিটিস এর ক্ষেত্রে উই উইল গেট দ্য কন্ট্রাডিকশন অর ডিফারেন্ট টাইপস অফ অপিনিয়ন্স বিটুইন Philip Sidney and Dr. Samuel Johnson. So actually, I have tried my level best to focus on different aspects of
the literary criticism and apology for poetry. I have tried to give you ideas about different things, and if you try to get the ideas about these things, try to have the synopsis. That is, if you try to understand the functions of poetry, if you try to understand the characteristics of the poet, if you try to understand the 4 charges against poetry and the answers of the 4 charges, and if you understand the antiquity and universality, if you understand the comparison between philosophy, history, and poetry, if you understand the moving power of poetry, that is very much important. And if you understand the 3 kinds of poetry according to Philip Sidney, and these are the things that had elaborately been reflected in the apology for poetry. And from these writings, actually, it is clear to us that poetry is really superior, and this is not actually one-sided argument. If we neutrally consider this thing, then we will also find that actually poetry is superior. It is true that sometimes, because of the bad poets, poetry becomes the laughing stock. But actually, if the good poets write poems, then we will find that actually poetry can inspire people and encourage people. আমি একটা কথা বলতে পারি যে কবিতা, যে বিভিন্ন কবিতার মধ্য দিয়ে আমরা যে আমাদের দেশকে যতটা ভালোবাসি, যে কবিতা আমাদেরকে দেশকে ভালোবাসার ক্ষেত্রে যেভাবে অনুপ্রাণিত করতে পারে, গানও এক ধরনের কবিতা, সেটা আমাদের দেশকে যেভাবে ভালোবাসতে অনুপ্রাণিত করতে পারে, সেটা কিন্তু কোনো ফিলোসফি দিয়ে, কোনো হিস্ট্রি দিয়ে, অথবা কোনো তাত্ত্বিক আলোচনা দিয়ে কিন্তু সেটা সম্ভব নয়। আমরা কিন্তু যখন কোনো দেশকে ভালোবাসার কোনো কোটেশন দেই, আমরা যদি দেশকে ভালোবাসার কথা বলি, তখন কিন্তু আমরা কবিতার থেকেই কোনো কোটেশন আনি, আমরা ফিলোসফি থেকে খুব একটা কম আনি, আমরা কিন্তু গানের থেকে আনি। সুতরাং এটা দ্বারা আমরা প্রমাণ করতে পারি যে আমরা আসলে কবিতার মাধ্যমে আমরা আমাদের চারপাশটাকে ভালোবাসতে পারি, প্রকৃতিকে ভালোবাসতে পারি, দেশকে ভালোবাসতে পারি। যেমন যদি আমি একটি কবিতার কথা বলি, যে আমরা যদি এরকমটা বলি যে একটি গল্প মহাকাব্য আমি বাংলাদেশকে বলবো, তো এই যে এই কথাটার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের প্রতি মানুষের যে ভালোবাসাটা সৃষ্টি হবে, এটি কিন্তু একটা কবিতা। আমরা যদি আবার যে প্রতিদিন তোমায় দেখে সূর্য লাগে, প্রতিদিন তোমার কথা হৃদয়ে জাগে, এই কথা দিয়ে আমরা যে দেশকে যতটুকু ভালোবাসি, আমরা আমাদের চারপাশের প্রকৃতিকে যতটুকু ভালোবাসি, আসলে কিন্তু কোনো ফিলোসফি, কোনো দিয়ে সেটি সম্ভব না। এটা কিন্তু superiority of poetry over all the branches of literature. But the precondition is that necessary to be a great poet, to be a good poet. Only good poets can do it. Bad poets cannot do it. So this is my lecture.